நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் ஃபைன். எஸ் பசங்களா, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி வந்து படிக்க போறோம். ஸோ கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி எப்படி படிக்கணும்? எஸ், நம்ம இந்த வீடியோல we will revise everything from this chapter. வெரி ஈஸியான சாப்டர். ஓகே, ஸோ நீ வந்து கொஞ்சம் இதை வந்து படிச்சாலே லைக் இட் இஸ் லைக் வெரி ஈஸி சாப்டர்டா. ஸோ அதுக்கப்புறம் there will be a Google form in the chat. ஓகே, டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து Google form இருக்கும். அந்த Google form வந்து fill பண்ணிட்டு திருப்பி இந்த வீடியோக்கு வந்துட்டு நீ என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. what do you have to do? Yes, you have to give me white hearts in the chats, right? white hearts வந்து எனக்கு வேணும். that it is like okay, பசங்க படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து தெரிய வந்துரும். okay, so spam some white hearts in the chat after watching this video. பசங்களா, மேக்ஸோட மானத்தை காப்பாத்திருங்க. அண்ட் ஐ வாண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஹூஎவர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ எல்லாருமே கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும். ஓகே, மேக்ஸோட இது நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கணும். ஓகே, இட்ஸ் லைக் யா. ஸோ உங்களுக்கு நோட்ஸ் வந்து யூ வில் பி கெட்டிங் திஸ் நோட்ஸ் இன் வாட்ஸ்அப். ஸோ இந்த QR கோடை யூஸ் பண்ணி நீ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் ஸ்கேன் இட் அண்ட் ஜாயின். ஓகே, எஸ். ஓகே பசங்களா, ஸோ என்னெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்ல படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது, இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. ஓகே, சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குவாட்ரிலேட்டர்ஸ் அதர், அதுவும் நான் உனக்கு சொல்லி தந்துறேன். டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா, கொலீனியர், மிட் பாயிண்ட், செக்ஷன் ஃபார்முலா. ஸோ செக்ஷன் ஃபார்முலாவும் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவும் தான் மெயினான ரெண்டு விஷயங்கள் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் இன் திஸ் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி. ஓகே, ஸோ பிஃபோர் தட் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில இம்பார்ட்டன்ட் ஆன சம் குட்டி விஷயங்கள் what you have to keep in mind is that நம்ம வந்து இங்க 2D தான் படிக்கிறோம். ஓகேவா, 2D படிக்கிறோம். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்? எஸ், எக்ஸ் காமா 0. நெக்ஸ்ட் y ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறவங்கள 0 காமா y அப்படின்னு நம்ம வந்து டினோட் பண்ணுவோம். ஒரிஜின் பாயிண்ட்ஸ், origin is 0, 0. இப்போ வந்து x and y கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இவங்கள நம்ம வந்து y கோஆர்டினேட் நம்ம ஆர்டினேட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம். x ஆக்சிஸ் we will say abscissa. ஓகே, so these are the things you have to keep in mind. so இப்போ வந்து x ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற பாயிண்ட் அப்படின்னா which is perpendicular from y axis இல்லையா? ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இப்போ எக்ஸ் காமா 0 இருக்குது அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ், ரைட்? இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த எக்ஸ். ஸோ விச் இஸ் த பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் ஒய் ஆக்சிஸ். அதே மாதிரி ஒய் காமா 0 அப்படிங்கிறது இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த பர்பெண்டிகுலர் ட்ரான் ஃப்ரம் ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்னடா கோஆர்டினேட். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ். இது நீங்க நிறைய வாட்டி கேட்டிருப்பீங்க. ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் ஓ, ஓகேவா, சப்போஸ் பாயிண்ட் ஓ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. இந்த பாயிண்ட் ஓல வந்து ஓகே, பாயிண்ட் ஓல இருந்து இங்க வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் which இங்க there is this point which is A and இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு which is B. so EQ distance அப்படின்னா OA is equal to OB. okay, next ஒரு misconception between students is that EQ distance and midpoint is not the same. it can be the concept EQ distance it can be அந்த கான்செப்ட் கரெக்ட் தான். ஓகேவா, ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. மிட் பாயிண்ட்னாலும் மேம் இந்த சைட்ல இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் சேமா தான். அதனாலதான் மேம் நம்ம அவங்கள மிட் பாயிண்ட் சொல்றோம். மிட் பாயிண்ட் லைஸ் இன் த சேம் லைன் பசங்களா. ஓகே, மிட் பாயிண்ட் லைஸ் இன் த சேம் லைன் பட் ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ் மே ஆர் மே நாட் லை இன் த சேம் லைன். ஓகேவா, இது இப்போ இந்த சேம் லைன்ல இருக்குது இல்ல. ஸோ ஒரே லைன்ல இருந்தாதான் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து மிட் பாயிண்ட் அந்த ஒரே லைன் பிளேன் அதெல்லாம் ஒரே ஒரு இதுல இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ் வந்து லைன்லயும் இருக்கலாம், லைன்ல இல்லாம கூடயும் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ் டோன்ட் ரிலேட் தட் ஈக்யூ டிஸ்டன்ஸ் வித் த மிட் பாயிண்ட். ஓகே, எஸ். ஸோ இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தலாமா? டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோமா? எஸ், 2 கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் இங்க ஒரு கோஆர்டினேட் இருக்கு, இங்க ஒரு கோஆர்டினேட் இருக்கு. ஓகே, x1 y1 and x2 y2 சொல்லிட்டு ரெண்டு கோஆர்டினேட் இருக்கு. I need to find the distance between these 2 points.
Okay, so to find the distance, d is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. நீங்க வந்து எந்த பாயிண்ட்டையும் x1 y1 எடுக்கலாம், x2 y2 எடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, so the order doesn't matter. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து இங்க என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து we are just what we are going, நம்ம ஸ்கொயர் பண்றனால order doesn't matter here. Okay, ஸ்கொயர் பண்றனால order doesn't matter. so அதுவே நம்ம வந்து இப்போ அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்டான நோட் மாதிரி ஒரிஜின்ல இருந்து, ஓகேவா, so origin that is 0,0ல இருந்து அங்க ஒரிஜின்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் நீ வந்து கண்டுபிடிக்கணும், OA. ஓகே, OA டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா you can use the distance formula d is equal to root of x square plus y square நீ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, கிளியரா? yes, so some properties, collinear properties. ஓகேவா, collinearity அப்படின்னா collinear points are set of 3 or more points that exist on the same straight line. ஒரே லைன்ல இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், so the points ABC. ஓகேவா, இந்த ABC அப்படிங்கிற இருக்கிற அந்த collinear points, ஓகே, இப்போ ABC collinear points இருக்கணும் அப்படின்னா they should lie on the same line. ஓகே, so collinearity எப்படி prove பண்றது, that is AB plus BC should give AC. ஓகேவா, இந்த ஒரு ஃபார்முலா சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு, AB plus BC should give AC உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா we can say ABC lies on the same straight line. Collinear points may exist on different lines but not on different lines. ஓகேவா, பிளேன்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேன்ஸ்ல இருக்கலாம், ஆனா வந்து டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ்ல வந்து collinearity எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ சப்போஸ் உங்ககிட்ட வந்து some points கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் they will say prove that this is a parallelogram, prove that this is a என்ன சொல்லலாம் rectangle, prove that this is an isosceles triangle, prove that this is an அந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் எல்லாம் சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ட்ரையாங்கிள்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பார்ப்போம். ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல வந்து ட்ரையாங்கிள்ஸ், ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஈக்விலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஈக்விலேட்ரல் ட்ரையாங்கிளா இருந்துச்சு அப்படின்னா all the sides are equal இல்லையா, all the sides are equal. அப்ப நீ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், AB is equal to BC is equal to AC அப்படின்னு you have to prove. ஓகே, second one isosceles triangle. Okay, what do you mean by isosceles triangle? Any two sides of the triangles are equal, ABC. Either you can show AB is equal to BC, இல்லாட்டி AB is equal to BC ன்னு ஷோ பண்ணலாம், BC AC is equal to BC ன்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி AB AC பண்ணலாம். ஓகேவா, ABயும் ACயும் AB is equal to AC. okay, any two sides வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும். ஓகே, அதுதான் வந்து ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள். அண்ட் the other side is not equal இல்லையா, நீ வந்து அதுவும் காட்டணும், ரெண்டு சைடு ஈக்குவலா இருந்துச்சு அண்ட் ரெண்டு சைடு இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் தேர்ட் சைடு இஸ் நாட் ஈக்குவல் இஸ் பேசிக்கலி கால்டு ஐசோசிலஸ் ட்ரையாங்கிள். ஓகேவா, ஸோ அதுவும் நீ வந்து காட்டணும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, தேர்ட் ட்ரையாங்கிள் இஸ் scalene triangle இல்லையா, scalene triangle. okay, what do you mean by scalene triangle? Scalene triangle அப்படின்னா all the three sides are not equal, ABC. so you have to prove that AB is not equal to BC, not equal to AC அப்படின்னு you have to show. okay, clear? yes. so next set ஒரு quadrilateral is that square and rhombus. okay, square and rhombus. okay, square ஸ்கொயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ABCD வருமா. so what you have to prove that all the sides are equal here.
AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Next வந்து இவங்களோட diagonalsum வந்து என்னவாக இருக்கும்? Equal ஆக இருக்கும் for square. Yes or no? So square and rhombus. Square and rhombus வந்து connect பண்ணி நீ வந்து படிக்கலாம். Yes. Okay. So first all diagonals equal இருக்கும் 90 degree. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து points தான் கொடுப்பாங்க இல்லையா? So coordinates will they give. அப்போ அதுல வந்து angle வந்து என்ன angle வச்சு நம்மளால just know that okay 90 degree இருக்கும். And இவங்களோட diagonals will be equal. Okay, diagonals வந்து என்னவா இருக்கும்? Diagonals will be equal. Okay, diagonals will be equal. That is AC is equal to DB. Okay, so அதுவே rhombus இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Rhombus. Okay, rhombus இருந்துச்சு அப்படின்னா okay, rhombus இருந்துச்சுன்னா all sides equal இருக்கும். All sides are equal. That is AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD. All sides equal இருக்கும். Main point is that diagonals are not equal. Diagonals வந்து equal இருக்காது. இது வந்து diagonals. Diagonals equal. இங்க வந்து diagonals equal இருக்காது. That is ACs will not be equal to DB. AC is not equal to BD. That is your diagonal. Clear? Okay va? Yes. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா first one is parallelogram. Okay, parallelogram proof பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. Parallelogram prove பண்ணுங்கன்ட்டு okay, parallelogramல என்னது பசங்களா? Parallelogramல the main thing is that diagonals bisects at each other. Okay வா? Diagonals வந்து equal இருக்காது. A, B, C, D. Okay. So diagonals won't be equal. Yes or no? Diagonals bisect each other. Okay, diagonals bisect each other and opposite sides will be equal. Yes or no? Yes, diagonals bisects at each other அப்படினா இதுல வந்து ஒரு important ஆன விஷயம் what you have to keep in mind is that diagonals bisect at each other அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்களா? important ஆன விஷயம் என்னன்னா AC and BD ஓட இவங்களோட midpoint will be same. Midpoint வந்து என்னவா இருக்கும்? சேமா இருக்கும். And next property bisect each other ன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப bisect na diagonals are not equal. Opposite sides are equal and parallel. Okay, equal and parallel. So அதே மாதிரி தான் rectangle caseல opposite sides are equal. Yes or no? Rectangle. Okay, so that is opposite sides will be equal. That is AD will be equal to BC and AB will be equal to DC. Diagonals வந்து equal இருக்கும். Diagonals will be equal. That is equal to AC is equal to BD. Okay, keep these things important. So இதுல வந்து இந்த விஷயம் is very important. So yes, this is very important. Diagonals வந்து பாத்துக்கோங்க. Square and rhombus is very important. Prove that this is a parallelogram அப்படின்னு கேட்பாங்க. Okay.
So next வந்து நம்ம வந்து section formula we will go. So section formula அப்படினா so ma'am இது midpoint இருக்கு. Okay, midpoint போறதுக்கு முன்னாடி we will learn what is section formula. Okay, so section formula na என்னதுடா? Very easy. Okay, அதோட ஒரு equation இருக்கு, அது மட்டும் படிச்சா போதும். அதில இருந்து என்னெல்லாம் questions வரலாம் அப்படினு இப்போ உங்களுக்கு இது வரைக்கும் internal division மட்டும் தான் இருக்கு. When you go to 11th standard you will learn external division also. So if you have a line segment AB, okay, I have a line segment AB and I have a point P, okay, which is x comma y, and A order point x1 y1, and here it is x2 y2. Okay, so இப்போ இந்த லைன் செக்மெண்ட் AB வந்து P அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இஸ் டிவைடிங். ஓகே, ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது டிவைடிங் இட் இஸ் இந்த ரேஷியோ m1:m2. சப்போஸ் நீங்க வந்து m:n படிச்சிருக்கலாம். m1:, எல்லாமே சேம் தான். ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் சேம். m1:m2 இஸ் கரெக்ட், m1:n இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஓகே, ஸோ m1:m2 ஃபார்மேட், m1:m2 ரேஷியோல P அப்படிங்கிற பாயிண்ட் AB லைன் செக்மெண்ட்டை கட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த கோஆர்டினேட் கொஸ்டின்ஸ் இதுல இருந்து எப்படி எல்லாம் ஃப்ரம் திஸ் என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் நீ வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் தட் வாட் இஸ் த ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, தே வில் கிவ் த பாயிண்ட் விச் கட்ஸ். பாயிண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, they will give the point and they will ask you to find what is the ratio in which the point cuts the line segment AB. Second question வந்து டைரக்டா கோஆர்டினேட் கேட்கலாம். ஓகேவா, கோஆர்டினேட் கேட்கலாம் and they will give the ratio. That is the பேசிக்கான விஷயம் வந்து அதுதான். ஓகே, இப்போ வந்து செகண்ட், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து செகண்ட் இதுல இருந்து பார்ப்போம். கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க and they have given the ratio அப்படினா to find the coordinate x comma y. Okay, the equation is m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2, comma, not plus, not minus, not multiplication division, m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2. Okay, if the ratio is given. Okay, so if the ratio is given, ratio கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா, இப்போ வந்து ratio கொடுக்கல, இப்போ வந்து ratio அவங்க வந்து கொடுக்கல, ஓகே, இப்போ ரேஷியோஸ் கொடுக்கல, ஆனா பாயிண்ட் இஸ் given, அப்படினா என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, next equation is that to find the point x comma y. So x comma y is already given and you have to find the ratio here. So k x2 plus x1 by k plus 1, comma, k y2 plus y1 divided by k plus 1. Clear? Is it clear? It should be clear. Okay, so இதை எப்ப யூஸ் பண்ணும்? If the coordinate is given. Okay, where k is equal to m1 by m2. Where k is equal to m1 by m2. So இதுதான் வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன். ஓகே, that's very important. ஓகேவா, கொஞ்சம் வந்து கன்ஃபியூஸ் அதுவும் அவ்வளவா இல்லை, 0.00005% தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் ஆகுது. மற்றபடி இருக்கிற எல்லா பர்சன்டேஜும் நீயே ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இப்போ வந்து மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா அப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா, மிட் பாயிண்ட் நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பாருங்க, மிட் பாயிண்ட் கான்செப்ட். So I have a line. Okay, I have a line. And இது வந்து AB. Okay, I have a point which divides this line P. Okay, so midpoint அப்படினா AP is equal to PB.
right? The ratio is same, the distance is same here. And the ratio என்னது? First of all, what is that ratio? அது கேட்டேன். What is that ratio, that particular ratio? அது எதோட ரேஷியோடா பசங்களா? It is the length. அந்த கட் பண்ற அந்த லென்த்தோட ரேஷியோ தான் அவங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. Yes or no? So இப்ப பாருங்க, AP by PB is equal to M1 by M2. Okay வா? So that is the lengthோட ரேஷியோ தான் அங்க கொடுத்திருக்காங்க. So here AP is equal to PB வருது அப்படின்னா their ratio is 1:1. ஓகேவா? midpointல ratio எப்பவுமே 1:1 தான் இருக்கும். ஓகேவா? 1:1. clear? So அப்படி இருக்கும்போது to find the midpoint P x, y நீ வந்து கண்டுபிடிக்கணும். And here the coordinate are x1, y1 and here the coordinate are x2, y2 அப்படின்னா here it is x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. That's it. Okay, midpoint formula. Okay, midpoint formulae, whatever it is. Okay, easy, yes. So அதுதான் இங்க இருக்கிற basic ஆன equation. So now we will do a question. The line represented by 4x minus 3y is equal to 9 intersect at y axis. Okay, y axis la intersect ஆகுது. And what is the point அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Okay, இங்க பாருங்க. So this is the line intersect அப்படின்னா it passes through y axis. Yes or no? Passes through y axis வழியா அது போகுது, அதான் அதோட அர்த்தம் இல்லையா? So which means this particular point which is 0, y lies on this line. Correct? So x axis, y axis அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்களா? So y axis ஓட format என்னது? Coordinate ஓட format 0, y. So I have this line which is 4x minus 3y is equal to 9. I will substitute 0, y here. Okay, because this இந்த ஒரு coordinate வந்து இதுல வந்து pass ஆகி it lies on this line. Okay, so that is 0 minus 3y is equal to 9. 3y is equal to minus 3y is equal to 9. Y is equal to minus 3. Okay, எனக்கு y coordinate மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். So answer is option A. Next question. The distance from the point. Very easy. Origin அப்படின்னு பார்த்தாலே what do you have to write? Distance D is equal to root of minus 6 square plus 8 square, that is equal to root of 36 plus 84, that is equal to root 100, that is equal to 10 centimeter. Correct? 10 units தான் எழுதணும். You can't write 10 centimeter or something like that. So 10 units. Option D. Next question. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 11 are collinear points அப்படின்னு prove பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பசங்களா, collinear points அப்படின்னா it should lie on the same line, right? It should lie on the same line. So இங்க வந்து A வந்து நான் 1, 5 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். And B as 2, 3 and C as minus 2, minus 11. So these points to be collinear அப்படின்னா what is the condition for collinearity? AB plus BC should be equal to AC. Yes or no? Yes. Okay. So first I will just find out what is AB. So first AB கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள root of what is the distance formula? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Distance formula எழுதி வச்சுக்கோங்க. So AB is equal to, so you have to put what is x1 y1 here. So இது x1, இது y1, இது x2, இது y2. So x2 minus 2 minus 1, that is 1 square plus 3 minus 5, that is minus 2, minus 2 the whole square, that is 4. Okay, so the answer will be root 5 units.
Okay, so next we will find BC. BC is equal to root of, இங்க வந்து x2 y2 already இருக்கு, so I will give it as x1 y1. Okay வா, x1 y1. Okay, இப்போ வந்து what is BC? x2 minus 2 minus 2, that is 2 minus of minus 2, that is equal to 4. 4 square is 16 plus minus 11, 3 plus 11, that is 14 square. 14 square is 160, 169, 169 or 196 வருமா? Right, 196, so that is equal to root of 12. 6 plus 6 is 12, 1, 10, 11 units. Okay, next I have to find AC here. AC வந்து என்னடா வரும்? So you can either இத வந்து நீ x2 கொடுத்துக்கோ, பிரச்சனை கிடையாது. x2 y2. Okay வா? minus 2 minus 1 minus 3 minus 3 the whole square is 9 plus minus 11 plus minus 11 minus 5, that is 16. 16 square is 256. Correct? 256. 256. Yeah, 256. You will get 256 here. So that is equal to root of 265 units. Yeah. Okay. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கிறது, that is we have to prove that AB plus BC is equal to this. What is AB பசங்களா? root 6 plus what is BC? root of 2112. It is not equal to root of 265. Therefore, the points A, B, C are not collinear. Are not collinear. Okay, clear? Yes or no? Clear? Yes. Okay, next question. So, the ratio in which the point minus 4, 6 divides the line segment joining the points this. So, the line segment kuduthirukangala. So, line segment A is equal to minus 6, 10 and B is equal to minus 3, 8. So, this is the point which divides the line segment. Okay, that's why just P in that is minus 4, 6. And they are asking to find the ratio. Okay, the ratio ratio தான் கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so here we will use k is to 1 formula. Okay, so the formula is kx2 plus x1 divided by k plus 1. Okay, either one. ஒரே ஏதாச்சும் ஒரு coordinate நீ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, comma k y2 plus y1 divided by k plus 1. Okay, so here I am using the x coordinate to find the ratios here. Okay, yes. Okay, so kx2. Okay, this is x1, this is x2. So 3k minus 6 divided by k plus 1, that is equal to minus 4. Okay, so 3k minus 6 is equal to minus 4k minus 4. Okay, so 7k is equal to 6 minus 4. So k is equal to inga 2 varma, so 2 by 7. K அப்படிங்கிறது m1 by m2, that is equal to 2 by 7. So m1 is 2, m2 that will be equal to 2 is to 7. Option C. Okay, next question. Find the ratio in which the point 8 by 5 comma y divides the line segment joining the points this. Also find the value of y. Again same question but it's kind of different. இல்லையா? Points வந்து 1, 2 and 2, 3. So the dividing point is that 8 by 5 comma y. 8 by 5 comma y. So again you have to use the kx2 plus x1 by k plus 1 formula use பண்ணு. Okay, so that is this is x1 y1
This is x2, y2. Okay, so that is what is x2 here. 2k plus 1 divided by k plus 1, that is equal to 8 by 5. Cross multiplication panna 10k plus 5 is equal to 8k plus 8. Okay, so 8k in the side varumbodhu, that will be 2k, that is equal to 8 minus 5 is 3. So k oda value is 3 divided by 2. M1 by M2 is equal to 3 by 2. Okay, so M1 is 2, M2 is equal to 3 is to 2. So this is the answer. Okay, ratio on the catches. Now we have to find the value of y. Either you can use the k value use பண்ணி நீ வந்து find பண்ணலாம், இல்லாட்டி M1 M2 use பண்ணி நீ. So that is M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2. Okay, so what is M1 here? Yes, 3 into 2. What is y2 here? 3 plus what is M2 pasangla? M2 is 2. 2 into y1, that is into 2 divided by 3 plus 2 is 5. Okay, that is 9 plus 4 by 5, that is equal to 13 by 5 is the value for y. Okay, so the ratio and the ratio is equal to 3:2 and the value of y is equal to 13 by 5 is the answer. Okay, clear? உங்களுக்காக ஒரு question I will give you as homework. This is very easy. Okay, very easy. இது வந்து homework உங்களுக்கு, homework question. So solve பண்ணிட்டு comment பண்ணுங்க what is the answer. Comment your answer. Okay, comment பண்ணுங்க, answer comment பண்ணுங்க. Yes, so that's it. So coordinate geometry la as much of this is the most எல்லாமே நான் solve பண்ணிட்டேன். Okay, எல்லாமே solve பண்ணிட்டனால எல்லா type of whatever எந்த ஒரு perspectiveல இருந்து question கேட்கலாமோ அதோட எல்லாத்துமே நம்ம வந்து yes we have given it. Okay, so இது வந்து revision மாதிரி எடுத்துக்கோங்க and try to fill the Google form as well. Okay வா? Yes, so உங்களுக்கு notes நான் வந்து Telegram இல்ல மேம், உங்களுக்கு notes நான் வந்து WhatsApp communityல அனுப்பிடுவேன். So WhatsAppல join பண்ணிக்கோங்க and get your notes. And if you have any suggestions, so next classல எந்த chapter இருக்குன்னா please let us know. And yeah, that's it. So I hope எல்லாருமே வந்து Google form வந்து fill பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. Maxோட இதை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க, உங்க கையில தான் இருக்கு. Okay, so that's it for today and I will see you on the next session பசங்களா. This is your Shrishma ma'am leaving. Bye bye and take care.